For EXP10, we are doing the Zener diode experiment. So, kailangan po namin ng dalawang circuit and specifically circuit 1 po ang gagamitin namin for now. So, nagawa na po ang circuit. Kailangan po i-check ang minimum at maximum. So, naka-maximum pa right now ang potentiometer natin. Record output voltage across Zener diode. Check po natin yan. Play. 2.4. 2.4. Based sa 9 volts. Okay, 9 volts na DC. So, okay lang naman yan. Next step, step 4. Sino step 4? So, for the step 4 naman po, based sa procedure, magsiset daw po tayo sa resistor number 2, which is the 100 resistance, and the maximum of resistance is 100 po. So, i-measure po natin siya. The output voltage. Tama ba? Resistance 2, 100 ano siya? Sige. Ayan, 0. Yan, 0 for the resistance 2. Ganda ng gupit mo ah. Pakialam eh. Step 5. Okay, so step 5 nga, sinabi ni Dominic, kailangan natin ng 0 saka ng maximum. So, ayun po ang nakuha namin. Check natin kung may bago. Kung magbabago siya. Ang hirap naman i-adjust to. Ayan. 2.4. Tapos nagbaba. Okay, so gumagana nga ang potentiometer natin and meron na tayong input, maximum resistance and minimum resistance. Next step. Step 7. Diba step 6? Muna, pre. 6 is percent regulation. So, try natin yan. So, yung ano, PL divided by kukunin natin yung ano, yung voltage na, yung pagbabago, yung voltage ng binago across the load. Tapos, over, voltage ng diode. Ano ba nakuha natin doon? Sige, kunin natin yung voltage ng load. So, yung pagbabago, okay. Bali yung step 2 minus step 5 over step 5 is times 100 ata. Formula. Tapos yung naman ng Zener dati.
Sa taas. Ma-minus dyan, di ba, PG? Yung nakuha ka. Ayan. 88. Ganyan din. Positive. Ah, Ayan. 1.7. Circuit 1. So, ako. So, isi-set up na natin yung circuit 2. Tapos, nakalagay doon yung yung BS natin, isi-set siya sa 5 volts. Tapos ime-measure, tapos kukunin yung output. Iraran na. Output natin 2.367 volts. Tama. Si Reynald na daw. For step 9, so we're going to set the VS for 9 volts and after that, measure. Please measure. As you can see, the result is 2.41, I think. That's it, 2.41 volts. And then, pagtapos percent regulation ulit. Paano yun, Mm. guys? Ano steps? I-calculate mo regulation efficiency. Okay. So, ano So, Zener rating ulit natin? So, 2.049 assigned to 360. Bam. the percentage regulation, step 7 minus step 9 all over step 9 times 100. Times 100. Ayan. So, 1.75%. Yes. Okay. Step 11. Ako na. What is step 11? For step 11, so wait. Step 11 is set yung VS at a value equal to the Zener diode voltage rating and measure and record the output voltage. So isi-set siya yung yan. So I would like to call Reggie to lead the step. Step Yeah, 12 daw. Opo.
Wait, naglalag yung phone ko. May na signal. Kaya mo yan. Sa step 12, isiset yung BS na may value na 1/2 volts. Tapos, imi-measure siya, tapos iraran para makita yung output voltage. Ano daw, Jay? Sa ano, 1/2 volts, hindi 1.2 volts, pre. E di 8 8.833.333. Midi ba? Oo. Times ano mo? Oo, kasi midi ano yun eh, 6 yun eh. Ay, 6, 3. 3 ba yun? Mahina din yata signal ng calculator mo. I'm so sorry, ma'am. We're sorry, ma'am. Basta, yan na yun. Thank you, ma'am. Thumbnail. Thumbnail.